Welcome back once more. Ngasi aikoina nainagadoriba si class 12 ki biotechnology gi ahum suba video oina mamangi video gi makhasing yengsi hojik chapter sida aikoina nainariba si rDNA semakpagi process ni maduda separation and isolation of DNA fragments haiba paramatang si yore yengsi. The cutting of DNA by restriction in the nucleus results in the fragments of DNA. Test tube am dauro. Test tube sida DNA the happy ro. Restriction enzyme hajen biro. DNA si tatlani. Matat mayam ama. Madugi matat mayam do. Ekoina separation to doin. Madugi separation tawagi technique ni aikoina electrophoresis hairisi. So what is electrophoresis hai taragadi? It is a process of separation of DNA. There are various type of electrophoresis. Aikoigi lyric sida gel electrophoresis haibasi me yawe. Aduna koi lyric sida di direct. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis haibasi me yawe. Kau biganu DNA gi aruba AIC acid hai ne. Acid ICD karamba compound no hai matamda hydrogen ion lose to bangamba compound ne. Compound nama dagi hydrogen ion lose to gitar gadi lemho gudreba ion du negatively charged oirakani. Samna harabada anion oirakani. Since DNA fragments are negatively charged molecules. So, acid negatively charged molecule OI have any. They can be separated by forcing them to move towards the anode. Anode is the plus oibro minus oibro hai taragadi negative charge change hito bazagani na anode is the matam pumbada positive oiramani ko positive electrode to giwarini under an electric field through a medium or matrix. So DNA is silhan doini. Now sen hai taragadi lambi am darkar lai or sen jai tagadi medium am darkar le. DNA si equina positive charge negative charge koi electric field am da thambi mere chen pham am su lai re almai tawba matam sida DNA si positive charge lom da means anode lom da sen ki ni haibani sida hai se masida equina sinagado ba medium se equina sinagado ba medium se ki matungina ni electrophoresis ki maming tholakadoise. Nowadays, the most commonly used matrix is agarose koba gel. Agarose is gel niko. Aduna gel electrophoresis ta commonly sijinnaba gel amagi maming yu hai taragade agarose is. Atopasu like sodium dodecyl sulfate ka kaina ko. Like the yaw aduna darkar like. I repeat, nowadays the most commonly used matrix is agarose. Agarose is kadai sungi habit sumyaure, which is a natural polymer extracted from samudra dahuba pambi. So, sige matang si mamangi chapter plant kingdom gi algae dani. Yang the DNA fragments separate oreko or resolve according to their size. Size sauba size pick pagi matungina sien kini habani pi gai sien me hele sorry gai sien batappe aduna yengo to sida kona DNA hape diagram sida from the positive layer from the negative layer current thajan ma tamda DNA particle achobai na matak side le honi well du ki manakta aduga smallest khaina towards the positive electrode sien ki gani ai swaji mutalake nang ni yengo da gyan ta na ba YJ plus, YJ minus, wheel the DNA to half kadoini, aduka selan jidoini. Through sheaving effect provided by the agarose gel. So agarose gel na tawisi kainoraga kuigi sheaving adi sumbagi kui chazum na tawudu. Chazum na sumbadu. Adu achaw chawge lehuba macha ge sum sien ji bako. Hence the smaller the fragment size, fragment to be emetic, the farther it moves. Aduni sida piri se. Now,
सिगी सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट से हो कोई डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट तौरे को अपी अपी पगैना आयो थोरे अचो चोबगैना लेहौरे सिगी सेपरेट तौरेबा डीएनए फ्रेगमेंट्स केजे can be visualized only after staining the DNA. DNA से उगे येंगे है बतारगा दी मचू संजिन बताई staining तो बताई now staining तो बाय दी मचू संग बाय बनी मचू संग नबगी दमक staining तो नबगी दमक ता कलर हम दरकार ले मधुगी कलर तो अखोई ना dye ना है नहीं को DNA हरी पोट सिदी staining तो गे है बतारगा दी अखोई ना करी न तौगे है मतमदा इथिडियम ब्रोमाइड असिन तौगे I repeat the separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide अदि फरे DNA की staining से ethidium bromide न तौगी है बने आई स्वाइदी सिंजर के DNA की staining से ethidium bromide न तौगी है बने staining तौबा मतुंगदा मासे अखोने येंगदोइनि DNA से उगे है तारगदी लाइट दरकार ले लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल गाइन फिजिक्स द यावदनी DNA येंगे है तारगदी विजिबल लाइट न उहन मंगमदे आई रिपीट इथिडियम ब्रोमाइड न स्टेन तरब DNA येंगे है तारगदी UV लाइट दरकार ले अदुना followed by exposure to UV radiation you cannot see pure DNA fragments in the visible light and without staining सिमा कौबिरन को DNA से visible light ना येंग बंगमदे staining तो द्रगसु येंग बंगमदे now UV light ना ethidium bromide stain तो करबा DNA दो bright orange colored bands ओइना उहल लेबा अदुनि सिदाइरि से you can see bright orange colored bands of DNA in the ethidium bromide stain तोरबा gel exposed to UV light समाय तो दना orange color की उगनी है बनी अदमाय तो the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel सिगी agarose gel दे यार DNA की मतत सिंग दो लोग थोकने मो cut out तो गनी अदुगी दमकता तोंगान ब process अमल लई अदुगा extracted from the gel piece कक्थला मतुंग द gel दु की DNA तो लोग थोकने मधुगी process या कोई ना elution है ने कवे परीक्षा दे याम हंगले the DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors atum asmai tawdana kaktalaba DNA do ekoina rDNA semna bagidamak means cloning vector amaga samjanna bagidamak sijin nai habani masini rDNA technology ki ahanba tools restriction enzyme ki wari ai mathangi video da rDNA technology की अनिसुबा tools cloning vector पोदुना लक्ष्य के ngasi gidi thank you very much